Fifila watu fatala fatu Samoa ila mai mo maili nei tula o le afiafi. Usmaile mai mo se whapoponga whale nei o lau Samoa taulongolongo. I Tala Samoa, o le una iyo awala whaate kuno losi, mo le manuio tangata o le Pasifika, o le isi lo tūlanga lo awa i ele whaama mafa, mo le whanutanga o tumotula e titawa tiae, se whapoponga lea o le nei reporting. E wili whenga i la langi ma afianga o le COVID se funuiva, ai leo avea le malapi ni se funutanga mo atu motula i te le Pasifika, e pe o nei le aso na nafi, le asa whala wilo aloa i ai le awhilo inga. E lana saunonga na mamoli le whamaloa le tamaita i pālemia, le awhionga le sauwhapito, fia mea Naomi Mataafa, e le whaalapa tuputonga o mea tau mawhai lau langi, mo le whaataunu wina i o le a moe moe, a wai silia o fofo a maisele so soani i awala, mo le whaataunu wina o tau tinonga mo atu motulai te tawati ae, leo lo taula mo i Samoa. Mo le silafio nei pokalame lo whalawa i tele inai, o le tausia ino pisi nisi fo, au sia o awalanga whatauli maina mo fiso o ta inga whaanei o na po, ma le whaonga ino fiso o ta inga ma whaamatalanga whaate konolosi, mo le manui o tangata o atunu u te tasi. Ma i le tāpuni ai lao a la vaa o nisi o atunu, o avea ai lea mawaenga wauna ia ma whaamalo si ai, le whaonga ino a wala whaate konolosi atu motulai te tawati ai, ina i au sia ele fausia ino le saunga le mo, ma tala whenga ia tinga e naftauli maina. I te tonu lava iu Samoa whainua le tamaita i pālemia, o lo ave le whaamamawhai mana o ngā wale si itia, ma leuna i ele le whaonga ino a wala whaate konolosi, e visosoani i le tamau ainga. O nei a wala o se poutu i le si itia i le o awa noa, mo pisinisi o onanga whaanei o na po, ai maisele visosoani le iati na e o whaatu anga matanga te tawhau, mai moa mai fafo. I leuna i ailau a wala whaate konolosi, o moli mauwina ili te leo le tawa i atunu ulaiti, au whianga iei ma afianga o COVID se furuiva, ai maisele si itia i o afianga o suwinga o le tau. Christine Mateo, mo Samoa taulongolongo. O i la toa to ono le na moli e mai i leo sofa inga leo i le masino i ulaiva i tele malalo vaya, leo watatala ina nei i tua i le whaamasinunga i lalo ai inga whaapitoa, e na ua mai o na la tau te ina moli anga i whaasanga ia i la tau, o se whapoponga lea o le nei reporting. O le aso na nafi le natula i lumo le whaamasinunga maulunga i la tau to ono, le sa moli e mai le mtanga luenga o leo, e le la tau o sofa inga, le na o sofa i ese no fuanga i vai tele whaapela lo vaya, e na ua masalo miolo whaatino ina ini whainga whaasoli tula fono. Mai le o sofa inga le na maua mai ini fuala au whaasaina, whaapeni la au Malo si masatino i Tupe, e silia ma le lua se fulu wafi Tala. O i lato ne e to ono le na mawale no fuanga, sa o sofa ia le mtanga luenga o leo, na tau fia ima moli ai le umia lo fuala au whasaina, whaatasi ima le umia o me to tino e whaungaina, mo nei fuala au whasaina. O i lato uma ne e to ono sa lato te ina soli ngā tu la fongo, e whaasanga ia i lato, e to tasina ia i o ina molianga, o le umia le o la au malosi, e le whaatanga ina i tutono le atunu upitai, na ia te ina molianga o le umia o fuala au whasaina, po le eisa, e tu sale mamafa ma le tolu tesi ma le tolu kalama o se fō mamafoni paipakili e wha lea sa au ina o mamai le mtanga luenga i le aso ma le tula i mai e o lea o so whainga na mafu ai o na yesu iso ina nei no fuanga ina ua ripoti ato nisi o le whanau sa wanga o lo whaatino ina le mafu ai o na so iso ina ma alua i lo leo so whainga le mtanga luenga o leo e tu sai male te ina i o lato neo nei molianga uma e whaasanga ia i lato le o tau tolo po ina le su engo le mta upu i luma le whaamasnonga ia apirila o le tau sanga fo a lo tanga i tua i lato nei o lo ua iei tu unga e tu ina atua lato pepa malanga i le ofisa na Tala ma ia sainia mai le ofisa o leo i aso lulova i aso taitasi. Christine Mateo, mo Samoa taulongolongo. Inisi tala o le atala no ina le tala whaatitau o tu Muamua le Tupe i le aso le vai aso nei o se whapoponga lea o le nei report. Ele i taunu ule fofuanga sa ye le aso whari le aso lo su fito AUKUSO e folosiana i le minister ma le minister lango Tupe i lumo le laulango le fono o kapenita le tāpenanga e inisi o vaenga i le imai a le lei o na whaatu aswa lau puli lea o le tala o tu Muamua le Tupe la kapenita o le whainga malo o le vaenga whaupufai a le whaatu e tuile tu Samoa o batasi po o le fast i le aso ngafua
aso muli le masina ni o mai a. O le asisi le fo ini so fo franga la tofi na wina ele pa lota te leona mai ona faata oto ai le fo fuanga te tupe. O se ngalubenga fo o le afa atino ya uno ma le awai ai o le sa fa aululu ia ilim tanga lubenga tupe le malo le susunga le asisi o fa sino Oscar malia le ngoi ona o le o fa mavai ona o se mana unga le tamaita i minister. O le asa wharaili na te eneli ana whailoa e le asisi o whaasina I lunga o awala o whisota inga whaanei o na pō. O lana whaiunga ua talia ai le tusi a le minister o tupe le awhionga ia muli pola ana rosa ale muli o I le wha mawai e ma le tofinga le ofisa sili o le matanga luenga. O le whautuanga le asisi o whaasasina I le au whainga luenga ia ave a tolo lato lango lango e le lua se lau ma le taspasene I le whaatinonga o le tautua e le malo ma le atunu. I le ave fo I le wha malo ma le wha yanga le tamaitai minister e le susunga e le asisi o whaasina malana tautua ia Samoa e tawala atu mtanga luenga o tupe I tausanga I tele watu nai. Christine Mateo, mo Samoa talungulong. Ile mali wai se taso tama o ilonga il fai pisinisi le afionga ya Ken Newton le na momoli ele fa mai senga ale fa la ptonga le to manga moe poponga tia o se fa poponga le o le ne reporti. O le afionga ya Ken Newton o se tasi leo tama fai pisinisi ele mawhai ona fa angaluina ele fa la ptonga le to manga moe poponga tia o no se tasi leo tama sa tu malusi e so soani le tausi e ina o le fa nao o lo ilalo le fa amalu le to manga e pe ona ta o se pe pa fa matalanga mai le fa la ptonga le o lo ta o yo le afionga ya Newton sa amatanga lu e fa pa anga mal fa la ptonga mai le tausanga lua fe maliono le na ye so soani ialo ma fa na o lo sa wai ni la to ainga le o lo tausi lalo le fa amalu ale to manga e o mai lava le so Sau no le afionga I le tumaita I peristene le afionga ya sili niuli na chang e whaapea o se tasilo tama whai pisinisi sa la tunga lulue ma e se fo le loto lofa o le neita mama le loto so soani mo le whanau o lo o le whaala patuputonga. Ma o se tasi fo I lea o manao e loe tangata ana so soani e tuina atu mo le whanau. E mai lava le la tunga lulue whaatasi ai le tausanga luafe maleono na amatai lava no sosoani atu le afionga ya Newton e ala le ile tuina atu lava mo le whanau e ina ia whaatutupula ia e pelu whai numero alo mo whanau le ana amatai loa o na whaau popo iai ma le pepa kofe I ana sosoani a wale whanau. E le tausanga loa se fulu a wale whaatau nuino ngā luenga whaala wiloa le whaala patuputonga e te e tuai sa wanga o le whanau na whaafitai ai le whaala patuputonga ina ua foina atu se mea lofa mai la afionga ya Newton o se leni na mawaina le mea lofa mai luna aso whanau le ana ia tuina atu I le whaala patuputonga. O le afionga ya Newton o se tasi leo tama na ia mawaina le whaailonga mai le to o manga moe poponga tia o le lotu oro o Corden Hearts o na o le lotu sosoani I le whanau mai o mai lava I le so o lo whaawa wina pelenga le lue whaatasi ai o le to o manga ma le kampania le CCK I mea o lo o mana o mia I le whanau. I le alawa whainga pa anga nei ua I lava o na la tunga lue whaatasi ai ma le tamaitai a Georgina Newton lui o se tasi o alo e whaasino I le tamai a Ken Newton ma o lo a vea nei ma taita I fono laulo fono o le whaalaptoptonga. O le to e si aina o le tamai a Newton o se tasi leo whaanuanuanga tele e le whaalaptoptonga ai mai se le whanau o lo I le Campus of Hope. Christine Mateo, mo Samoa talungulongo. O le una ia o nga whaifa atoanga koko mo tupulanga televou o se tasi lo polo ke te lo whaatupaina le Malo ia pani o se whapoponga lea o le ne reporti. E lua o nga sa whaatautaya mo sui tupulanga I upolo nei I tūtau whaatoanga koko. O le awa onga o se pokalame whaawau mai awa onga sa whaatautaya mo savai. E le amatanga o le nei masina I laro pokalame mo tapen penanga o le COVID-19. O le polo ke te lo whaatupaina le Malo ia pani ma whaanga yo ia le pokalame o atina o Malo o whatasi I se whainga pa anga mo le kampani o pisinisi ala manuia malepa Samoa. Na mo le mawina I nisa tupulanga televou sa awai le nei awa onga le
le te leo le au ngā o le koko Samoa e pe ona ye ili mawalunga o le tau o loo whaatawina tuai mo maketi o atunu i fafo. Ta awele sweepers tene o le asosio koko Samoa ya alo kolone va ai le au ngā o le ne pokalame mo tupulanga talavou ona ye ili talitununga ya ilato ne ulo whaawau nei whaatoanga ai maise le whaonga ino le tomai le lumanai. Mao se pokalame whai pea e whaamoe moe e whaalawa i tele ina ili tomai maleanga vaa ale au whai whaatoanga tupulanga talavou. Christine Mateo, mo Samoa taungulongo. Se vai ngala te mai nei wingo le tau mo le po nei ma le aso ataiao. Tala falava Samoa o se whapoponga masani whale nei alo tala tau mo le po nei ma le aso ataiao. Whautuanga sa vini malosi alo whaamalusia pea mo Samoa. Lapta inga o ngā sami alo whaamalusia pea mo ngā taifale i o ngā sami uma le tunoo. Va inga lata satelite o na iau mawalalo whaapea o mawalunga lo ofitia i pea Samoa. Whaafanua tau o savile feololo whaasole na malolosi o mtau polo po savile angi mai sae o loo afia i pia le tunoo. Mai afia i Samoa iau mataimu inisi o taimi. Mona whonga i mātul po nei e ufitia se vaenga langi au manai timu i atu maunga mai whatautau savili vaenga i saute. E to ulu wawa sole nei timu mai whatautau savili. Mola solua o le au ufitia se vaenga langi au mai ono iai nei timu puu. Ngatai whalel po nei o savile mtau polo e to ulu sfununga al fast food kilomita le tūla mai whatautau savili inisi o taimi e po i timunga. O ngalo mauma e lua tesmalima ngā tolu tesmalima mitel mawalunga. O ngā sami sauta sa vilo to aloa ngā lim tau pole to 5 kilomita le tūla mai whatau inisi o taimi. Pua o iti munga o ngā lumauma e lua tesma lima ngā tolu tesma lima mitel mawalunga. O la sota e au sa vilo to aloa ngā lim tau pole e lua sifuru ngā tolu 10 kilomita le tūla. O ngā lumauma e whaasolen whaatigitia e le lua ngā le lua tesma lima mita. Tala tayo la sotu imaltai to tolu minute le lualva veao pelen mai luono minute te ele valu. Sotu to lua sufitu minute tolu le auli. Unto pele ele lo tai lo su 5 minute te ele valu le fiafi. Ola so ela tai alto lo su valu minute fitu fa mai mo to fo lo su 2 minute te ele ono le fiafi. Ma o se reporti le na tau Samoa se sion fa popong ala so tai mo le netula manuela fiafi to fa soifua. Ola face na malo longa pupu mo fa salon fa business una totally maile mo le ngana fa Britannia. Your TV2 News will be right back after the short commercial break. Greetings and hello for Love, welcome back for English Bulletin for this evening. Leading our bulletin, the increase in connectivity and the use of information and communication technology for the benefit of our people is another target of the Small Island Developing States Solution. Has more on this detail. The Small Island Developing States Solutions focus on fostering entrepreneurship and innovation, assessing appropriate, affordable and modern technologies, and increasing connectivities, the use of information and communications technology for the benefits of people. In her statements, the Prime Minister stated that unique circumstances has Small Islands Developing States, coupled with the current COVID-19 impacts and ongoing climate change threats, called for transformation, not state-specific homegrown solution. The pandemic situation forcing border lockdowns and states of emergency restriction further emphasized the importance of digitalization for seeds in order to build resilience amidst the sustainable development goals. Samoa will continue to prioritize the need to invest in digital technologies and to promote a digital economy. Honorable Fiame Naomi Mata Afa said this is the key to stimulating business opportunities in e-commerce and e-services, as well as increasing productivity and growth in more traditional sectors such as agriculture and tourism. This is an important step in response to COVID-19 and building on the lessons learned from the measles epidemic. The Prime Minister stated that the initiatives and solutions need to be enhanced and upscaled to garner wider benefits. Solone Mobilise for TV2 News. The 6 defendants arrested during a police raid in July at Vaitile and Lalovaya was released on bail yesterday with a special condition after they pleaded not guilty. Has more on this report. Yesterday, the 6 defendants arrested by the Ministry of Police during a police raid at 2 locations, one at Waitele and one at Lalovaya in July this year, appeared in court yesterday to answer 2 charges of possession of narcotics and utensils. From this police raid, they were able to seize methamphetamines, unlawful weapons and ammunition.
more than 20,000 Tala cash and other electronic devices. Out of the 6 defendants, 1 defendant only accepts the charge of possession of an unlawful weapon that was confiscated by police on the day of the raid, while he pleaded not guilty to all charges against him. The matter reaches the Ministry of Police when a case of domestic violence was reported to the ministry by children, and the 2 places were monitored by the ministry before they raided in July and discovered illegal dealings done at the 2 places. Due to the 6 defendants declined the charges against them, this matter is now adjourned for a hearing in April next year. The 6 defendants are now out on bail, and they were instructed to surrender all their travel documents to the Office of the Registrar, and they are to sign at the Ministry of Police every Wednesday. Solonai Mawalese for TV2 News. In other news, the budget for financial year we'll discuss this week. Has more on this report. The plan for the Minister and Associate Minister of Finance to present the plan of the Cabinet on Friday 27 of August has not materialized due to some areas of corner. The first major Cabinet budget of the FAS government will be finalized on the last Monday of this month. It was also a look at some of the strategies that promised in last gender election that will be included in the budget. The work will also be done without the participation of the former Chief Executive Officer of the Ministry of Finance, Tupe Oscar Malilingoi, who has resigned at the request of the minister. Last Friday, Tupe announced on social media that he had accepted the letter from the Minister of Finance, Mulipola Alarosa Alimulio, resigned from the post of Chief Executive Officer of the Ministry of Finance. Tupe advised the staff to give their full support to 101% the delivery and service to the governments in the country. The minister also commended and blessed Tupe for his service to Samoa through the Ministry of Finance over the years. Christine Mateo for TV2 News. The Samoa Victim Support Group sent tribute and sympathy to the passing away of one of their great support, Mr. Ken Newton. Has more on this report. Mr. Ken Newton is one of a silent support with a cold heart and always loved the children as well as the work done by the Samoa Victim Support Group. However, learning about this sadness past, the SVSG sent their tribute to the man who is behind the CCK Trade Limited. In a press statement from the SVSG states that Mr. Newton reached out to support the organization and its work since the year 2006, when the first children's victims of violence come under their care and the shelter. According to Siliniu Linga Chang, the president of the organization, she said Mr. Newton did not enter into a normal type of partnership agreement with them, but it must have been his way of shying away from letting it be known to the world that he was donating the needs of charity. The partnership started off with a regular donation of packs of clothes for children requiring shelter care with SVSG. His number of shelters children victims of violence increased. CCK Coffee was added the clothes donation. It was also around 2010 when the SVSG took the community with its first awareness raising campaign, Say No to Rape, that Mr. Newton once again took the groups by the surprise with his monetary donation of all the money donation sent to him during his birthday and invited Neil for his office when he presented the gift with a smile acknowledging the great work by the organization. He also didn't know that his birthday donation sparked a moment taken up by many others to date in its support of children victims under the SVSG Shelters Care. In 2011, the SVSG hosted a Cold Heart Award Night to acknowledge the generosity of the daughters, those who believe in the work and newly established NGO in Samoa. The CCK Trade Limited was amongst the recipients of not just a Cold Heart, but the Double Golden Heart Award. Until today, the partnership with the CCK Trade Limited continues. Mr. Newton's donation had enabled the SVSG to provide the clothing need of all children survived of abuse that have been gone through a shelter care since 2006. In the following years, Mr. Newton's heart to support
board's SBST was taken up by a strong Komiti and vocal young woman who joined the SBST as volunteer in SBST Educational Foundation. Members of latest become the chair of the SBST board's Mrs. Georgina Newton Lui, the president of the SBST Silinuding Chang. On behalf of the boards and management and the staff of the SBST paid tribute to the man of a few words of heart of gold, and may he rest in love, and sent their deepest condolences to the chair of the SBST boards and his loving wife, Leonie, and family. Christine Mautu for TV2 News. Enhancing Cocoa Farming Workshop is another program funded by the government of Japan. Has more on this report. 2 trainings were conducted for youths in Upolu in the field of cocoa farming. The training was a follow-up to the training conducted for Savai earlier this month under the COVID-19 preparedness program. The project is funded by the governments of Japan and operated by the United Nations Development Program in partnership with the Samoa Chamber of Commerce and Industry. Some of the youths who attended the workshop witnessed the importance of Samoa cocoa as it is a high level of marketing sold overseas markets. The Vice President of Samoa Cocoa Association, Alukoloneva'ai, emphasized the importance of this program for youths as they believed that they are the ones who will continue to farm and apply their skills in the future, and it is an ongoing program that aims to enhance the skills and competencies of young farmers. Solone Mawalese for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. Here's another edition of your weather bulletin for tonight and tomorrow. Wind advisory remains in effect for Samoa. Marine warning also remains in effect for all coastal to marine waters. Latest satellite loop indicates few low and high level clouds still affecting the islands. From our weather map, a fresh to strong easterly wind flow continues to prevail over Samoa, with associated clouds and showers affect the group at times. For tonight, northern areas partly cloudy with some showers over highlands and gusty winds at times. Southern side, some isolated showers with gusty winds at times. For Tuesday, partly cloudy with some brief showers. Marine tonight, easterly winds of 30 to 40 km per hour, gusty winds at times. Poor visibility in showers, combined waves and swells of 2.5 to 3.5 meters. Southern seas, southeast to east winds of 35 to 45 km per hour, gusty at times. Poor visibility in showers with combined waves and swells of 2.5 to 3.5 meters. For tomorrow, southeast to east winds of 20 to 30 km per hour, diminishing combined waves and swells of 2 to 2.5 meters. And the tide table, high tide will be at 3 more minutes to 2 early morning, low tide at 26 minutes past 8, high tide at 27 minutes to 3 in the afternoon, and low tide again at 25 minutes past 8 in the evening. Sunrise tomorrow will be at 28 more minutes to 7 in the morning and will set at 22 minutes past 6 in the evening. And that's all we have for you tonight, Samoa. Join us again tomorrow for another update. Until then, good night. And that is the end of your TV2 News for this evening. Thank you so much for joining us. Until then, good night. Ole fa ingole nalo Samoa tanong longo mole neva yang la fiafi fa te tele mai mo mai e mole te minei to fa sei fo.